if you can write any whole number as a product of two whole numbers. මොකක් හරි whole number එකක් තවත් numbers දෙක product එකක් ගුණිතයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම් those two numbers are known as factors of the original number. අන්න අර numbers දෙකට අපි කියනවා දීපු number එකේ factors කියලා. Right? Then 20 we can write as a product of two numbers. Product mean what? Multiplication. Right? Product mean multiplication. So 20 we can write product of any two numbers. මොනවා හරි numbers දෙක product එකක් විදියට ගුණිතයක් විදියට අපිට මේ 20 කියන එක ලියන්න පුළුවන්. එක එක විදි වලට ලියන්න පුළුවන් නේද? 20 we can write 1 multiply 20. Okay. Then also 20 we can write 2 multiply 10. Also 20 we can write 4 multiply 5. 5. Can you write another product of 20? Can you write? Can't, no? දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් 5 multiply 4 කියලා. ඉතින් 5 multiply 4 කියන්නේ 4 multiply 4 කියන්නේ 4 multiply 5 කියන්නේ දෙකම එකයිනේ. වෙනසක් නැහැනේ. නේ? numbers දෙක එහාට මෙහාට මාරුණා කියලා එකම product එකනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියාවි නෑ තව තියෙනවා 10 multiply 2 කියලා. ඉතින් 10 multiply 2 කියන්නේ 2 multiply 10 කියන්නේ දෙකම එකයි. හරි? 20 multiply 1. ඔව් 20 multiply 1 කියන්නේ 1 multiply 20 කියන්නේ නේද? Same product. So distinct product or Venus products, how many distinct products you can write of 20? Only 3 products, right? Only 3 products you can write. Then if you write 20, you think example 20 I can write 1 multiply 20. Then 1 and 20 are known as factors of 20. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි number එකක් ඔයාට තවත් numbers දෙක product එකක් විදියට ලියන්න පුළුවන් නම් මොනවා හරි number එකක් තවත් numbers දෙක product එකක් ගුණිතයක් විදියට ලියන්න පුළුවන් නම් අන්න අර numbers දෙකට අපි කියනවා factors of original number. අර අපිට දීපු මුලින් දීපු number එකේ factors කියලා අරවට කියනවා. Right? So what are the factors of 20? 1, 20, 2, 10, 4, 5. So how many factors of 20? All factors, how many? There are 6 factors. Right? There are 6 factors. Are you clear? What's the meaning of factors? Yes, sir. Factors කියන්නේ මොනවද කියන එක පැහැදිලිද? Now look at another example. The next example 60. You have write the all factors. When you find the factors of any number, you write down all products, all possible distinct products you write down of factors. First you try to write 1 times, right? So 1 multiply 60. In order you can check. Then you check, can you write 2 times? Yes. 2 multiply 30. Then you check, can we write 3 times? 3 multiply 20. Then you check 4 times. Yes, 4 multiply 15. Also we can write 5 multiply 10. 12. Sorry, 5 multiply 12, no? 5 multiply 12. Then you check 6 times. 6 multiply 10. 6 times 10, 60. Then 7 times, 8 times we can't write, no? 9 times also you can't write 60. Then you can write 10 times. 10 multiply 6. 10 multiply 6 mean it is another repeated one, no? It is a repeated one. That means don't write repeated one again, no? Right? So if you receive the repeated product, you can stop the writing of product of two numbers of the given number, because you can write only these products, these distinct products of this given number, right? So these are only products, distinct products you can write of 60. Now we can write all products, all factors
all factors of 60. What are the factors? You check the distinct numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. They are the all factors. So we can write in order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60. They are the all factors of 60. Right. Are you correct? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. This is the finding method.